ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਰਜੇ ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇਸੀਪੀ ਸੈਂਡੀ ਫਰੋਮ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਸੀ ਬ੍ਰੇਡ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਕਮੇ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ। थैंक यू आरजे सैंडी एंड वी आर बैक अगेन विद आवर 5 मिनट हेयर स्टाइल लुक। और आज हम आपको एक साइड ब्रेड मेसी ब्रेड बताने जा रहे हैं जो कि आप बड़ी आसानी से किसी भी किट्टी पार्टी बर्थडे पार्टी में कैरी कर सकते हैं। और आज हेयर एक्सपर्ट कोमल है, वो आपको बताएंगी साइड ब्रेड। थैंक यू।
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੈਂਟ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਰਗ ਰਗ ਚ ਦੌੜੇ ਸਿਟੀ FM ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ।